Welcome back to the course of Tourism Translation. Today we will focus on interpreting skills in tourism in Unit 4. First, let's watch a video. While watching, I'd like you to pay attention and answer the following questions. Number 1, how many people are there in the video and who are they? And number 2, what do you think about the man in black t-shirt does? Who's Mr. Karam? I am Mr. Karam. Okay. I am transistor. شو ترانزستور؟ ترانزستور يعني أنا بدي ترجم. ترانسليتر. Hello, I am please. translator. Can I talk to him? I am ما تحكي دخيل وجهك تفضل بالحيطان. هاي الفيزا من هون. Mr. Karam. Yes. What's the purpose of your trip? Terrorist. What? He is terrorist. He is very big terrorist. Cancelled. شو Out. شو تيروريست؟ terrorist يعني سياحة. توريست يا الله لا يوفقك. شو قلت أنا؟ لك راحت الفيزا. Ok, như vậy trong video vừa rồi chúng ta sẽ thấy có 3 nhân vật. Đầu tiên là một người đàn ông Ả Rập mặc áo màu xanh. Thứ hai là nhân vật phiên dịch viên mặc áo màu đen. Và cuối cùng là một người phụ nữ là một nhân viên. Trong tình huống ở trong video này diễn ra tại Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập và người đàn ông Ả Rập đang muốn xin visa Mỹ. Về người đàn ông làm công tác phiên dịch thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng anh này đã làm không tốt công việc của mình. Cụ thể là anh ta đã phát âm 2 từ rất cơ bản, đó là translator và tourist, và đã dịch nhầm thành transitor và terrorist, dẫn đến một sự hiểu lầm rất nghiêm trọng, và hệ quả dẫn đến có thể là khách hàng của anh ta chính là người đàn ông Ả Rập sẽ không xin được visa. Okay, so now let's look at the objectives of this unit. After Unit 4, you will be able to present the importance and possible challenges in tourism interpreting, present interpreting techniques in tourist sites, and apply interpreting techniques at tourist sites. Unit 4 is divided into 3 sections. The first one tells you how important is interpreting in tourism. The second section will point out several challenges in interpreting at tourist sites, and the last section covers some techniques that can be used when interpreting at tourist sites. Now let's start with the first section, the importance of interpreting in tourism. In this section, I will give you an overview of interpreting and the role of interpreting in tourism. So interpreting or oral translation is the transfer of thoughts and ideas from one language to another to convey understanding by verbal language. Interpreting is considered interlingual, intercultural, oral or sight mediation, enabling communication between individuals or groups who do not share or choose to use the same languages. Interpreting requires faithful and accurate reproduction of a message from a speaker without emotional or personal bias. Interpreters help speakers to discharge their duty to make themselves understood and help listeners satisfy their need to understand. Như vậy, tóm lại thì phiên dịch và công tác phiên dịch sẽ đóng vai trò là cầu nối giao tiếp giữa người nói và người nghe sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Khi phiên dịch viên sẽ giúp người nói giảm bớt gánh nặng là phải diễn tả làm sao cho người nghe ở ngôn ngữ khác hiểu được những gì mình đang nói, và giúp người nghe đáp ứng được nhu cầu hiểu được những gì người nói đang nói ở một ngôn ngữ khác. Khi phiên dịch thì người dịch không được đưa cảm xúc hoặc định kiến cá nhân của mình vào lời dịch của mình. Có 2 loại hình phiên dịch chính, đó là dịch đồng thời và dịch liên tiếp. Dịch đồng thời hay còn gọi là simultaneous interpreting là dịch đồng thời hay simultaneous interpreting thường diễn ra ở các hội thảo song ngữ hoặc đa ngôn ngữ. Ở trong những hội thảo này thì phiên dịch viên sẽ ngồi trong những buồng riêng và có sử dụng các thiết bị hỗ trợ nghe nhìn. Phiên dịch viên sẽ lắng nghe lời nói của diễn giả và dịch gần như ngay lập tức và song song với bài trình bày của diễn giả. Vì vậy, người nghe gần như sẽ không nhận thấy sự chênh lệch về mặt thời gian giữa những gì diễn giả đang nói và lời dịch của phiên dịch viên. Còn về dịch liên tiếp hay consecutive interpreting
diễn giả sẽ ngừng nói sau khi trình bày một phần hoặc toàn bộ một ý để phiên dịch viên sẽ dịch phần đó, sau đó mới nói tiếp. Vì thế, phiên dịch viên so với hình thức dịch đồng thời thì phiên dịch viên sẽ có nhiều thời gian để ghi chú cũng như là sắp xếp thông tin hơn. Alright, so now let's go back to interpreting in tourism. So obviously, tourism interpreting, especially that used at tourist sites, is a kind of consecutive interpreting. It refers to the realization of communication between a speaker, who can be a tour guide or the local people, and an audience, who is the foreign tourists, through an interpreter. Tourism interpreting can take place anywhere and for several hundreds of audience. Tuy nhiên là trong quá trình phiên dịch tại các điểm du lịch thì phiên dịch viên có thể gặp rất nhiều trở ngại từ rất nhiều yếu tố như môi trường, việc di chuyển đi lại hay là thái độ, cảm xúc của người nói và người nghe. So to be successful in interpreting in tourism, interpreters need to pay attention to criteria like high standard of accuracy, usefulness of information to the audience, and the audience satisfaction. To ensure quality interpreting, interpreters must take into consideration the following questions, as you can see on the slide. The first one, who are the audience? Number two, what is their nationality? Number three, what do they expect from the presentation? Number four, what is their cultural background? Number five, do I need to adjust my language so that the audience can comprehend the presentation well? Number six, how good is my knowledge of the subject matter? Number seven, do the audience require additional explanation? And the last one, number eight, are there any terms that I need to explain the meanings? Now let's check what has just been presented. In this exercise, you will need to identify whether the following statements are true or false. Okay, let's come to section 4.2, in which we are going to learn about different challenges that interpreters may encounter when working at tourist sites. So we have several challenges. The first one is challenges related to knowledge. Về thách thức liên quan đến kiến thức, phiên dịch trực tiếp tại điểm du lịch đòi hỏi người dịch phải có vốn hiểu biết nhất định về địa điểm đó. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng những khó khăn, thách thức liên quan đến kiến thức sẽ là những kiến thức nền chung và chưa liên quan đến những yếu tố văn hóa. Thứ hai là trở ngại liên quan đến việc nghe thông tin, hearing. Do yếu tố ngoại cảnh như tiếng ồn ở điểm du lịch hay phương ngữ địa phương, người dịch có thể sẽ nghe nhầm thông tin và dẫn đến dịch sai. Thách thức thứ ba đến từ việc hiểu thông tin, understanding. Đó là khi người dịch dù có kiến thức nền rồi và dù đã nghe đúng thông tin rồi nhưng vẫn hiểu sai thông tin và dẫn đến dịch sai. Thứ tư là về từ vựng, vocabulary. Người dịch dùng sai từ vựng, chọn từ không phù hợp với văn cảnh. Thách thức thứ năm đến từ việc sắp xếp trật tự từ trong lời dịch, word order. Người dịch sắp xếp từ ngữ không đúng theo quy tắc ngôn ngữ của ngôn ngữ đích, và thách thức này thường là do ảnh hưởng từ cú pháp, từ quy tắc ngữ pháp trong ngôn ngữ nguồn. Thách thức thứ 6 đó là mẫu câu, sentence patterns. Thường thì thách thức này cũng do ảnh hưởng đến từ ngôn ngữ nguồn, người dịch sát nghĩa, do đó sẽ có những câu dịch có mẫu câu không phù hợp với ngữ pháp của ngôn ngữ đích. The next challenge is measure word, đơn vị đo. Người dịch dùng sai đơn vị đo, tuy nhiên đây chỉ là lỗi nhỏ và thường sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng nghe hiểu của người nghe. Thách thức tiếp theo đó là dịch không rõ ràng, unclarity. Người dịch vô tình dùng sai một từ nào đó hoặc bỏ qua không dịch một cụm từ nào đó khiến cho thông tin không rõ ràng và người nghe khó hiểu. The next one is environment, môi trường. Yếu tố môi trường cũng có thể khiến cho người dịch cảm thấy không thoải mái trong khi dịch. Ví dụ như vừa dịch vừa phải di chuyển hay bị ngắt lời hoặc dịch ở điểm du lịch quá đông đúc.
Tiếp theo đó là các yếu tố văn hóa. Rõ ràng khi dịch thuật trong lĩnh vực du lịch thì yếu tố văn hóa là một điều không thể thiếu. Do đó người dịch cần phải lưu ý đến những khái niệm và hiện tượng văn hóa tại nơi mà mình chuẩn bị đến dịch để có thể đảm bảo được chất lượng dịch. Tiếp theo đó là do sự lo lắng của bản thân người dịch, và sự lo lắng này có thể khiến họ mắc lỗi, và nhất là những lỗi cơ bản. Và cuối cùng là thách thức đến từ việc phải nói trước đám đông, public speaking. Khi phiên dịch tại điểm du lịch thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải dịch cho những đoàn khách đông, có thể có vài chục người hoặc thậm chí là đến trăm người. Và việc thiếu kỹ năng trình bày trước đám đông có thể sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc của phiên dịch viên. Alright, so now let's have a practice related to the challenges in interpreting a tourist site. In this exercise, please complete the following passage with the given words and phrases. Now let's continue with the last section of Unit 4, which is interpreting techniques in tourist sites. When doing an interpreting job, you need to go through 3 stages. The first one is understanding, the second one is analyzing, and the last one is re-expressing. Interpreting techniques là các kỹ thuật phiên dịch được sử dụng để giúp phiên dịch viên có thể dịch sát nhất và chuẩn nhất so với những thông tin được đưa ra trong ngôn ngữ nguồn. Chúng ta sẽ có những kỹ thuật phiên dịch như sau. Thứ nhất là reformulation, tiếp theo là salami techniques, simplification, generalization, omission, summarizing, explanation và anticipation. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những kỹ thuật phiên dịch này. The first one, reformulation. So in this technique, interpreter needs to reformulate the original wording to maintain the right distance from the speaker. Với reformulation, người dịch sẽ cần phải chia nhỏ các câu phức dài thành nhiều câu đơn nhỏ hơn và ngắn hơn, thay đổi vị trí của mệnh đề phụ và chuyển đổi giữa dạng thức chủ động hoặc bị động. The next one is salami techniques. The interpreter must divide up the speaker's sentences into a number of short, self-contained ones and then link them as appropriate. Với phương pháp này thì cũng tương tự như reformulation, người dịch cũng sẽ cần phải chia nhỏ câu nói của người nói, nhưng sau đó cần phải liên kết chúng một cách thích hợp. The next one is simplification. Chúng ta sẽ có 2 trường hợp để sử dụng kỹ thuật này, kỹ thuật đơn giản hóa. Thứ nhất đó là với những bài nói có quá nhiều kiến thức chuyên ngành khó hay có quá nhiều yếu tố văn hóa. Thứ hai là khi người nói trình bày dài dòng và lan man, nếu dịch đúng dịch sát thì có thể sẽ khiến cho khán giả cảm thấy khó hiểu. The next technique is generalization. Với kỹ thuật này thì người dịch sẽ sử dụng một từ khái quát để tóm tắt cho rất nhiều những từ nhỏ được người nói đưa ra để tiết kiệm thời gian. The next technique is omission hay lược bỏ. Với kỹ thuật lược bỏ, phiên dịch viên sẽ sử dụng kỹ thuật này khi chủ đề dịch có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành hay khi người nói diễn đạt không rõ ràng hoặc nói quá nhanh. Chúng ta sẽ có 2 cách để lược bỏ. Thứ nhất đó là chúng ta chỉ lược bỏ những yếu tố minh họa bổ nghĩa nhưng vẫn giữ lại từ cơ bản. Và thứ hai là chúng ta sẽ lược bỏ những chi tiết phụ hoặc những thông tin lạc đề không liên quan đến chủ đề. The next technique is summarizing hay tóm tắt. Người dịch tóm tắt lại những gì đã được nói và đã được dịch trước đó để người nghe có thể nắm được ý chính. Tóm tắt ở đây không phải là người dịch nghe và sau đó tự tóm tắt thông tin, mà sẽ phải là tóm tắt lại sau khi đã dịch toàn bộ nội dung trước đó, và điều này thì sẽ khác với dịch tóm tắt nội dung trình bày. Another technique is explanation hay giải thích. Với những thuật ngữ không có từ tương đương trực tiếp và được dùng lặp lại nhiều lần trong bài nói thì người dịch có thể giải thích khi mà thuật ngữ đó được nhắc đến lần đầu tiên ở trong bài nói, và khi thuật ngữ đó được nhắc ở những lần tiếp theo thì người dịch sẽ không cần phải đưa ra giải thích. And the last technique is anticipation hay phỏng đoán. Người dịch có thể phỏng đoán nội dung nói tiếp theo dựa trên bối cảnh của bài nói, đặc biệt là khi người dịch không nắm rõ những gì mà người nói đang trình bày. Now let's have a practice. In the following practice, you will act as an interpreter at tourist sites. Now let's read the situation together.
In the first situation, you will be an interpreter for a tour guide in the video. The tour guide is giving a brief introduction and reminders for tourists before the tour begins. Now you will need to listen to the tour guide and take notes and provide your translation whenever the tour guide stops speaking. Please note that the time for interpreting one part of the speech is equal to the time that part is spoken, so you need to try to be accurate and concise. Hello tourists! Good day everyone! Before we go to our exciting destination and activities, let me introduce myself first. Hi, I am Noylin May Castro from STI Travel and Tours. Here with me, our coach captain, Kuya Large. Say hi, Kuya Large! Okay tourists, we have nothing to worry because he is a 5 years licensed professional driver. We assure your safety and security. Welcome to Marble Capital of the Philippines, Romblon. Romblon is also known for its local marble industry and the second biggest producer of mineral in the country. It is also increasingly become known as a tourist destination because of its unspoiled beaches and Spanish-era twin forts. But before we drop off to our first destination, let me give you some friendly reminders. Number 1, never leave your things unattended. Always bring your things with you. Number 2, observe body-to-body system. This means that you need someone to be with you all the time. And time. And number 3, here are these things. And if you wonder what it is, if I whistle once and raise a blue flag, this means that you have enough time to roam around the destination. You can take a picture, you can buy souvenirs, and you can interact with the culture. But if I whistle twice and raise a red flag, this means that you only have 5 minutes to roam around the destination and go back to our bus. And our bus number is number 10 in blue color. So tourists, let's start our head counts starting from you, sir. 1, 2, 3, 30. We are complete, including me and our coach captain. Number 4, dispose your garbage properly. So tourists,
It's exactly 9 o'clock in the morning. Please synchronize your time and mind to avoid the lates. So let's bow our head and feel the presence of the Lord, and let's start our trip with a prayer. Amen. So, are you all excited, my dear tourists? Say yes, Adeline! Okay, tourists, thank you. If you have any questions or clarifications, don't hesitate to approach me. Don't forget to enjoy this entire tour. God bless! Now here is the second practice. Let's read the situation. You are going to interpret for a tour guide, and the destination you are going to is Kalinga province in the Philippines. Before watching the video and providing your service, you need to search for information about Kalinga province and note down any detail that you think may be helpful for your translation. Now watch the video, listen to the tour guide, take notes, and provide your translation. Please note that the time for interpreting one part of the speech is equal to the time that part is spoken, so try to be accurate and concise. Wow, you week-weekan. Can I hear you say that? Alright, that was very good. It means good morning in the Kalinga province. And indeed, a good morning because a magnificent tour awaits us. Hello everyone, I am Hazel from Cityscape Travel and Tour. With me is our coach captain. Say hi to Coach John. May I have a head count? 1, 2, 3, 10. Fantastic. Please observe body-to-body system. And with me, as a flag for you to locate me faster, I also have first aid kit, always ready to take care of you. And by the way, our bus number is 30. And while we are heading to Tabuk, I would like to take a minute for you to familiarize with some safety precautions because we need to follow new rules and regulation in our new normal setting. By that, remember the word safe. S-A-F-E-S. Synchronize your time with mine so no one will be left behind. The time with me is 6:30 a.m. Letter A, always wear your face mask and face shield. And do not forget to sanitize your hands for you to ensure your safety against the virus. Letter F, frequently check your belongings and never leave them unattended. Letter E, ensure you keep your water bottles to keep you hydrated. And finally, I would like you to enjoy and learn on this tour. Is everything clear?
Fantastic! Now, let us begin our tour. While we are traversing the Tabukanting Lion Road, take a look at those beautiful and breathtaking mountain ridge. Those are the Mount Patukan, Mount Matingoy Dinayo, and Mount Matingoy, or more colloquially known as the Sleeping Beauty Mountain, because it resembles a sleeping woman. And did you know that there is a Kalinga folklore legend for that? So the protagonist in our story is Lubting and Mangwanga. Lubting was a beautiful maiden with a heavenly voice who rejected all her suitors except for Mangwanga, which later on became her husband. And after 6 months of marriage, Mangwanga decided to visit Tonglayan, promising Lubting that he would be back in 5 days. He told Lubting, "My dear Lubting, meet me on Mount Patukan between Tonglayan and Dakalan after 5 days." And on the day of the meeting, the Tonglayan people had to fight Butbut warriors. Mangwanga was beheaded by the enemy, and when Lubting learned the terrifying news in her grief, she decided to die in the place where she was supposed to meet her husband. Yes, it is a very tragic story that creates a wonderful folklore for the people of Kalinga. My dear tourists, we are still at Tinglayan Road, and that area was once a monument to Kalinga's modern hero. It is called Maclean Dulag Marker. He is best known for his opposition to Chico River Dam project, which led to his assassination under the command of former President Marcos. The monument was built in 2017, and on January 13 of this year, it was demolished. But still, the heroism of the Kalinga martyrs will forever be honored. Alright, after a long ride, we will have a 1 to 2 hour break at our homestay where you can rest facing the serene view of Kalinga rice terraces that were carved into the mountains by the ancestors of Kalinga people who built them with minimal equipment and largely by hand. You can definitely enjoy the view and ambience with unlimited Kalinga coffee. And now, the highlight of our tour begins. We will now head to the last living Mambabatok. She had been tattooing headhunters and women of the indigenous people in Butbut, Boscalan. I would like to remind everyone that receiving a tattoo from Apu Wangod is both an honor and a humbling experience.
We at Cityscape Travel and Tour will set up a schedule for you, but do not expect a very delicate tattoo because due to the influx of tourists and to our advanced age, Apuang would only does simple tattoos. Seeing and witnessing a legendary artist was already an achievement for all of us, and getting tattooed was just a bonus point that will serve as our reward. It is sad to say that this marks the end of our tour. Should you have any questions, clarifications, or suggestions, just let Ate Hazel know, okay? I hope everyone enjoyed, learned, and engraved in your heart this magnificent province of Kalinga. On behalf of Cityscape Travel and Tours, I would like to thank all of you for choosing us to be part of your unforgettable cityscape. I hope to be with you again on your future trips. Again, this is Hazel signing off. Thank you, goodbye, and kwayo alawi. Okay, so that's the end for Unit 4. Here are some key takeaways for you in this unit. So interpreting a tourist site is consecutive interpreting. Interpreting a tourist site is of great importance as it is an essential link between communicating parties and deals with the communication barrier between tour guides and the local people and the tourists. Interpreters may be affected by several factors when working at tourist sites such as the environment, logistics of travel, the tour guides and tourists' feelings, and their own feelings and health. Interpreters at tourist sites must pay attention to the accuracy and usefulness of the information and the audience satisfaction on their services. Interpreters at tourist sites may encounter different challenges related to knowledge, hearing, understanding, the use of words and sentence patterns, unclarity, environment, cultural aspects, nervousness, and public speaking. To interpret well and successful, interpreters may make use of such techniques as reformulation, salami techniques, simplification, generalization, omission, summarizing, explanation, and anticipation. So this is the end of Unit 4. Thank you for your attention.